Now, women and rights activists are at this hour holding street protests in various parts of the country to condemn the rising cases of femicide. Our reporter Martin Mwangi is following the protests here in the capital, Nairobi, and now joins me live for an update. Martin, good afternoon. What are the protesters saying? Good afternoon, Ibrahim. And right behind me, there is a lot of activity at Nairobi City Center. And what is happening here is that thousands of people from everywhere, from all over the country, have come out and they are saying, end femicide. They are protesting against killing of women in the country, which has been rampant, especially this year alone. We've seen like about 17 women have been killed this year alone, this month of January. And what these people right behind me are saying, it's time to end killing of women, end femicide. And they've come out in large numbers. One of the recent cases that we've seen is the Rita Waeni case, where a woman was found murdered at a short-term rental apartment in along Thika Road in Nairobi, and they're saying we have to end cases of killing women. The pathologist report said that she was strangled and then her body was dismembered. And what these people are saying, it's time, enough is enough. And with me, I have two women here who've had their children brutally murdered, and maybe we can talk to one of them and tell us, habari yako mami, why are you here today? Mimi naitwa Mama Kevin ama Fidesia Wamburu Gitau. Na mimi niko hapa kwa kuja kukomesa hii mauaji ya wasichana wadogo. Juu hii ni kitu nisapitia 2019, kijana yangu aliuliwa na nikasikia ni uchungu sana. Kwa ajili sisi wa mama tunasomesa watoto, kusomesa watoto baada watusaidie wanaenda kuuliwa. Sasa hii ni kitu tunataka ikome na ikome kabisa. Kwa ajili sasa watoto tunawasomesa na sida, hawakuji kutusaidia. Kama ni mtoto amewacha mtoto wake, tunabaki sisi tukiwalea. Kama mimi niliachiwa mjukuu, saa hii ndio ni mimi namlea na ni mimi namsomesa. Kila kitu jukumu ni kwangu. Ndio niwe nikiona huyo mtoto wangu na kwa macho. Nikiona huyo mjukuu wangu naonaga ni kama nimeona huyo kijana yangu. Sasa kama msichana kama huyu mdogo aliuliwa kiunyama, hakuna mtoto amewacha, mama yake amebaki na nini? Amebaki akilia tupu na akabaki na uchungu ya mtoto amesomesa hiyo miaka yote alafu amemuacha. Kwa hivyo tunataka Kenya mauaji ikome na ikome kabisa. Wenye wanatulia watoto wachukuliwe hatua kali, wafungwe na wasijaribu kuachiliwa hata kidogo. Hiyo ndio ninaweza nikasema kwa hayo tu. Okay, and with me I also have another woman. Habari yako mami, and why are you here today? Kwa majina yako tafadhali. Naitwa Efa Kwendo. Mimi ni mzazi wa wavulana wasichana, lakini nilishapoteza watoto wawili kwa mauaji. Na tunapinga sana, tunalaani hii maneno ya wasichana kuuawa kiolelaolela, wa mama wanauawa. Hata kama ni mapenzi kama hiyo hatutaki. Wacha tukae na watoto wetu kwa manyumba zetu. Wakae tu hapo hapo, lakini wasiwe hata na kijana ama boyfriend ama hata mwanaume. Kwa sababu imekuwa too much. Sio watoto wadogo kuuawa, wanatupwa. Hao wanaume tena nao tena wanauawanga, lakini wamama ndio wamekuwa zaidi. Wamekuwa zaidi sana. Sasa hatujui. Na tena tukiingia kwa upande wa mitandao. Mitandao ndio imeleta hii maneno yote. Unapigiwa simu, mnaenda kuchati na mtu au mjui na unaingiana na yeye hapo na hapo. Na hujui ni nani? Hiyo maneno, naomba wasichana, hata wamama, tuachane na hii urafiki ya mitandao. Tufunge kabisa kabisa kabisa. Inatuletea shida. Sisi wamama wazazi tunasikia uchungu mwingi sana. Ulee mtoto, umsomeshe, aende kwa bwana, aolewe na awache watoto wakihangaika kwa sababu ameuawa na mtu kama bwana yake ama boyfriend wake. Hiyo tunapinga na tunalaani kabisa kabisa. Na urafiki wa mitandao, wasichana wetu wachaneni nayo kabisa kabisa kabisa. Siku ya leo tunaandamana sababu ya kustopisha hicho kitendo. Siku ya leo mnaona vile tuko wengi hapa, tuko wengi kabisa, na tunastopisha hiyo kitu. Tunasikia uchungu kabisa. Serikali ya Kenya ingilia hii maneno kabisa, ijue hiki kitendo kinatoka wapi. Wanauawa kwa barabara, kwa manyumba, wanafanyiwa unyama. Wanafanyiwa unyama mwingine mbaya sana. Kwa hivyo stop killing women. Stop killing other people. We are tired and enough is enough.
So, and we have another woman with me. I have another woman with me. Habari yako mami, and ukianza kwa majina yako tuambie mbona uko hapa leo na unataka kuona nini kifanyika? Asante. Mimi kwa majina naitwa Robina Kerubo na mimi nimeokoka ndio, lakini nilipoteza mtoto wangu kwa kuuawa. Aliuliwa huko Mudhaiga na rafiki yake mwanaume. Nina uchungu sana. Ninalia kwa sababu mimi nilipoteza mtoto wangu mpendwa. Na ni yeye peke yake alikuwa ni yeye tu, ni msichana nilikuwa na yeye ambao nilikuwa nategemea. Sasa akaniachia mtoto mchukuu ninalea na sina bwana, nilikuwa nalea watoto wangu peke yangu. Lakini mtoto wangu bila aliuliwa huko na rafiki yake, nikajaribu kupiga simu mtoto wangu ashiki simu. Huyo mwanaume ndio baadaye alinipigia akaniambia mtoto wako ako mochari. Ni uchungu, lakini hii mitandao ndio inaleta hii mambo ya kifo. Mitandao ndio ninaomba serikali ifunge. Mitandao ndio inadanganya watoto wetu wanatoka kwa manyumba. Kama huyo mtoto wangu alinidanganya, akaniambia mama nimeitwa, alikuwa amesomea ya beauty. Akaniambia nimeitwa huko inaitwa huko Roisam, saidi za Roisam pale Mudhaiga. Kuna mama ameniita niende kumshuka. Kumbe ananidanga. Baadaye kumbe ni mwanaume alimuita. Ndio huyo mwanaume akamuua na akanipigia simu akaniambia mtoto wako akomocha. Lakini nashukuru Mungu Pasharisi alinisaidia. Nashukuru Mungu, Mungu ambariki na Mungu amweke mahali pema. Na Mungu amuongezee miaka. Huyo mama nampenda. Najaribu kunitafuta tuongee mimi na yeye mama. Ninashukuru Mungu kwa maana kijana wangu pia alikufa na yeye pia. Mwingine ako kwa jela saa hizi. Alishikwa tu bure ati kwa sababu anaoa. Na ni yeye tu kijana alibaki. Ako ndani kwa jela. Na sina mtu ambaye ananisaidia. Ni mimi tu. Ninaomba serikali ingilie kati ya kuuliwa na kushikwa kiolela. Na huyo mtoto wangu aachiliwe. Kwa sababu kuoa sio kufanya mambo ya wizi ama kuua. Mtoto wangu alitaka kuoa ndio, lakini hakuoa mtoto ni rika yake, rika pamoja. Lakini yule baba yake alimkataza asikuje kotini. Lakini nashukuru Mungu na wapenda nyinyi, mbarikiwe kwa kazi ambayo mnafanya. There you've heard it from women, mothers who have had their children killed brutally in one of those mysterious cases that no one, it's incomprehensible how these cases have been happening. People going to places to meet people and then later on being found murdered. You've heard it from them, Ibrahim, and from me and from all of us here. We are saying it's time to end killing of women and other people. Indeed, Martin, it is time to end killings of women and other people. Very desperate accounts there from the people we've spoken to, mothers who've lost their children in very, very sad tales. Now, in Mombasa County, similar protests were held where women and rights activists marched in various streets to protest the recent gruesome murders of women in the country. They lobbied to make sure the names of all the victims are accounted for and remembered. Wanawake wengi na mama wengi wameuawa katika njia ya kijinsia, na wale ambapo wamewaua ni wale ambapo katika matarajio yao walikuwa na fikira kwamba wanataka kuwaua. Na ile kitu ambacho tunataka ni kwamba sheria na zile ziko zifuatiliziwe katika njia ambayo inastahili. Nyingine ni kwamba tuwekewe zile support system ambapo mtu atapatikana hili janga, kuna mahali ambapo anaenda kwenda kukaa, anaweza pewa ile psychological support, na pia apewe njia ya sheria, apewe wale ambao akili ambao wanataka kuwasaidia. Tunataka pia jamii ielimishwe, wajua kwamba dhuluma dhidi ya kijinsia ama gender based violence haistahili kuwa katika jamii ambayo tunayotoka. Kwa muda wa miezi miwili kupitia Disemba mpaka sasa tumenukuu visa visivyopungua 16 katika jimbo la Pwani. Na hii ni statistic ambayo iko kwa kiwango cha juu sana. Tunaona kwamba recent trend ni watu wanakatwa viungo bila hata huruma. Na serikali inajua wale waliotajwa. Kwa nini? Kitu ambacho tunatushangaza ni kwamba hatua haichukuliwi wala hakuna kitu kinafanywa kulingana na ile consular ambayo imekuwa ikiendekezwa vidole vya lawama. Wanawake Kenya mzima wametoka kuweka sauti yao. Tunasema femicide ama uwaji wa wanawake si namba tu, bali tunataka sheria, tunataka nchi ya Kenya, viongozi wetu waweke sheria ambayo itakabiliana na hili janga. Well, from the anti-femicide protests, let's now have a look at the tussle that is in Nakuru County. Nakuru County Senator Tabitha Karanja Keroshe now claims
that there are plans to grab a section of land at War Memorial Hospital in Nakuru by powerful folks. The senator says the dispute around the facility is all about the prime land and not health services, as the county wants the public to believe. In the meantime, the Nakuru County MCAs hit back at the senator for instructing them to impeach Governor Susan Kihika. The War Memorial Hospital dispute has now taken a political twist as leaders take advantage of the situation to iron out their political differences. Nakuru Senator Tabitha Karanja, who is accusing the county government of greed, says she will not relent in the fight against the War Memorial impunity. She has called on the Inspector General of Police, Japheth Kome, to intervene and have the order issued by the High Court implemented for services to resume. IG to order the Nakuru County Police, led by the County Police Commandant, to enforce the court order issued on 22nd January 2024 by the judge presiding over the Nakuru Environment and Lands Court regarding the opening of the Nakuru War Memorial Hospital. The senator noted that the health sector in Nakuru, which for years had been the envy of nearby counties, was on its knees. The quest of our county becoming a medical tourist hub is now a pipe dream, given that the leadership responsible for making this a reality is a very one killing the hopes. However, a section of MCAs in Nakuru have accused Senator Tabitha Karanja of disregarding the county assembly following her impeachment sentiments on Wednesday. The MCAs who have seemingly taken sides with Governor Susan Kihika say that the senator should use due process to address them. It is a sad day to imagine that the senator is being used by a few crooks to derail the development of this county. We want to tell the senator that her days are numbered, and if she wants to play politics, we are going to play it dirty. Being a senator, we have in many a times as an assembly looked for her even to come and address the county assembly of Nakuru. This one she has not done, but instead she has decided to address the assembly through social medias and other places. And not only addressing it in an honorable way, she is actually addressing it in a manner so that she is giving instructions. Na ukiangalia pale kwa bunge, kiti cha senator kiko pale, hakuna mtu amekalia, kinapanguzwa vumbi kila siku. So we are asking the senator, if she has any issues to do with the county, akuje hapa ndani, akuje address sisi, akwambie jambo ambalo anataka, lakini si kuongea na huko, hiyo ni kutokosea heshima. The Nakuru War Memorial Hospital Management and the Nakuru County Government have been embroiled in a tussle over the 25-acre piece of land. In October last year, the Nakuru County Government took over the management of the hospital on the grounds that the management had forged documents. Last week, patients at the hospital were forcibly transferred to the Nakuru Provincial General Hospital Annex Wing following the dispute. Now, a cloud of grief has engulfed Ma-Ai-Ihe village in Kikuyu constituency in Kiambu County after a 24-year-old man allegedly hanged himself inside Ma-Ai-Ihe police post cell using the jumper he was wearing. The family learnt of this unfortunate incident when the mother went to the station to check on his son a day after he was arrested. Angry residents stormed the streets in protests following the suicide incident. Area leaders and family members are pressing for speedy investigations to unravel the cause of death. Meanwhile, Kikuyu Police Commander Ronald Kirui, who confirmed the suspect was arrested for stealing a television set, has urged the affected family and friends to be patient as investigations continue. Alikamatia TV ati ni TV aliiba. Alafu mwenyewe alikuwa huko. Mwenyewe alikuja ndio amalize hiyo kesi kwa sababu aliona vitu zake. Mwenyewe ndio alipeleka polisi mpaka kwa jaji kwa boma yake. Na niliambia alijongea kwa seli. Sasa hatukuambia ati kijana alijongea kwa seli. Asubuhi kukuja tulikuta yeye amepelekwa city mortuary. Sasa sisi tunataka haki itendeke. Tunajiuliza kwani alikuwa peke yake, mbona askari hawakusikia? Kwa hiyo kuna maswali, na ili familia iweze kupata amani, tungeomba serikali ihakikishe ya kwamba wamewaambia ukweli, wamepeleleza na ukweli umejitokeza na familia iambiwe kulienda aje ndio wapate haki. Kisa hicho tumeanzisha uchunguzi, tumepeana ripoti kwa asasi ya DCI na kile cha UPOA,
ili tuweze kuzulika kwa pamoja katika kupata kiini cha kifo ya huyu kijana. We take a break here on NTV at 1. We have more stories on the other side of the break. Don't go too far. In the hustle and bustle of life, one thing matters the most: your financial well-being. No matter where you are from or where you're going, financial success is a journey we all share. Introducing IG Sacco, your partner in financial growth. Join us and together we'll unlock a world of opportunities with a wide range of savings accounts and expert guidance. You'll learn the art of saving and financial management. It's time to let your money work for you. Start saving, start investing, start growing with IG Sacco. All you need is a duly filled form, copy of your recent payslip, copy of your ID alongside your original one, and your KRA PIN. Visit our website www.igsaccolimited.co.ke to become a member today and take control of your financial future. IG Sacco, our investment, our growth. The moment I feel my pain starting to fade, it's like I'm going back to myself on a really good day. Panadol Extra releases you from strong pain. Panadol, release starts here. Dad, what made you decide to become a doctor? It's because my father needed one. And you, what do you want to be when you grow up? I want to be happy like you. Hey! Within life, we have moments. Within moments, we have each other. At Prudential, we believe that when it comes to those you love, never leave it to chance. Leave it to us. Life insured is love assured. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Welcome back. You're watching NTV at 1. Now, a police officer caused drama in Kasarani last evening when EACC officers cornered him in an alleged bribery scandal. The officer, identified as Paul Kamau Mbogwa, stationed at Kasarani Stadium Police Station, is said to have demanded a bribe of 30,000 shillings from a complainant in order to release two brothers he had arrested and detained at the police station from the previous day for an unknown offense, without booking them in the occurrence book. The officers unsuccessfully resisted arrest, and when he was overpowered by the EACC officers, he burst into uncontrollable wailing, attracting a crowd of onlookers. While confirming the arrest, EACC spokesperson Eric Ngumbi said that the commission received the complaint on Friday and conducted investigations leading to the officer's arrest after receiving the demanded bribe. The suspect was escorted to Kilimani Police Station and later to Integrity Center Police Station for processing. EACC detectives confiscated the suspect's Taurus revolver pistol and ammunition, which they later handed over to the OCS at EACC Police Station.
Elsewhere, residents of Diamond Park Estate have protested over dumping of toxic waste along Likoni Road, which has become a threat to and a health hazard to people living in the area. Speaking to the press, locals say the disposed toxic waste has affected learning activities in a nearby school due to toxic smoke that comes from the burning wastes from the site. They now want the National Environment Management Authority, NEMA, to intervene fast. This dumping site here is giving a lot of health hazard to the environment around this area. Currently, we have several people who are in Diamond Park 2 who have cancer, lung cancer. The site is contributing the diseases which is now currently affecting children are there. Because the industries near here who are leasing, they're closing and they're moving out to the new bypasses because of the smell for their staff. They can't operate. Our teachers can't teach sometimes because of the burning. They have to leave the class. All the classrooms opposite to here, they have to close the windows. This dumping site is next to a river, This is not a dumping site. which we are trying to regenerate through the Nairobi Rivers Commission. And we are requesting everyone, anywhere, to come and assist the river to get its life back. ICT Cabinet Secretary Eliud Owalo has urged government institutions to be on the forefront of protecting data privacy while undertaking their daily obligations. Owalo, while speaking in Kisumu at the Data Privacy Day 2024 celebrations, underscored the importance of protecting the privacy of personal information. He said the Data Protection Office will also undertake massive awareness on data protection to the public to be aware of their rights. His sentiments echoed by Immaculate Kasait, the Commissioner Data Commission, who said so far they have registered 2,800 data processors. I want to urge all government institutions, bodies, ministries, parastatals to ensure that as a first-line activity when they roll out their annual work plans, they also ensure that all those working in the public sector to be responsive of the need of ensuring data privacy and data security undergo comprehensive training in this area. The Office of the Data Protection Commissioner has undertaken national awareness programs, and indeed we will continue to sensitize Kenyans from all facets of life on the integral necessity of ensuring that any data that comes into our possessions remains private and secure. We will do the same for data controllers, data processors, as well as data subjects themselves, the Kenyan public. We believe that Kenya is in a space under the leadership of His Excellency and our Cabinet Secretary to lead the world on promoting data protection to ensure that we are compliant and moving this country and Africa towards making sure that we take the issue of data protection centrally. In the last year, we were able to register almost 2,800 data protection controllers and data processors. Ladies and gentlemen, the office is conducting 42 audits this year to be as part of our targets for making sure that we continue to promote self-compliance. Meanwhile, the Rural Electrification and Renewable Energy Corporation, in collaboration with the county government of Uasin Gishu, will install 200 transformers in the county over the next 5 years in order to attain a 90% connectivity. Speaking during the signing of a 60 million shillings matching fund project, REDEC CEO Ross Mkalama said that the corporation is determined to ensure 100% access to electricity by the year 2030. On his part, Uasin Gishu County Governor Jonathan B. has said that the county will focus on connecting milk cooling centers and public institutions with an aim of ensuring that 90% of the residents have access to electricity. The two also commissioned an electricity project in Kaptik Village, Moiben constituency, which serves 65 households. For the pilot process phase of March 2024, we are prioritizing non-operational projects like milk coolers, potato cold stores, grain stores, and fish cold stores in the initial phase. Subsequent phases will be targeting our unconnected rural homes. So far, we have been able to
to collect almost 2.5 billion shillings across the country from both members of parliament and counties. And we have been able to do very many projects, and this way we have been able to reach more. It is a program that we are very excited about as an organization, because then it brings together all the stakeholders and we contribute both financially and non-financially to be able to reach as many people as we can. Elsewhere, leaders from Kakamega County have called on revenue officers from neighboring counties of Uasin Gishu and Bungoma to cooperate for smooth flow of inter-county trade. Kakamega Governor Fernandez Barasa, addressing the cess issue in Likuyani, expressed his intention to engage in discussions with his Uasin Gishu counterpart. The focus of these talks will be the reported harassment of cane transporters from Butali and West Kenya sugar factories by cess collection officers from Uasin Gishu County. Deputy Governor Ayub Savula echoed these sentiments, raising additional concerns about challenges faced by drivers from the same sugar factories when passing through roads in Bungoma County. Watu kutoka Bungoma wanataka kuchoma trakta za Butali Sugar Company kwa sababu barabara ni mbaya. Na sasa money Butali imelipa tayari kule. Hapa kama anatengeneza barabara na kule wanataka kuchoma matrakta. Wakichoma hiyo trakta so wanavunja factory yetu ya Kakamega. So utakuwa naangusha economy ya Kakamega. Mnataka waendelee hivyo kweli? Factory kama imelipa sales money, wachana na trakta ya West Kenya, ibebe mio kutoka huko, mkulima afaidike. Nyinyi kaunti ya Bungoma mjipange, mkipata sales tengenezeni barabara. Na mjumbe unapata pesa yako ya kera, tumia kutengeneza barabara. Wacha kusumbua watu na kuambia utachoma trakta. Mimi tutashirikiana kwa pamoja ili tusaidiane na mheshimiwa gavana wa Uasin Gishu ambaye ni rafiki yangu gavana Jonathan B, mambo ya cess, kwa sababu haiwezi kuwa ya kwamba sisi hapa Kakamega tunafanya shughuli ya maendeleo alafu tuko na challenge ya cess ambayo matrakta zinatoka kule Uasin Gishu zinakuja hapa. Na pia hivi mheshimiwa Sabula amesema we must respect mambo ya inter-county transport, kwa sababu wanabiashara wote, matrakta zetu za Butali, wanabiashara wetu kutoka West, na pia hapa Likuyani tumesema industrial park ni ya kuunganisha watu wote hapa. Lazima tushirikiane kwa pamoja ili tuhakikisha kwamba we have free movement of traders, na cess kama ni ya kulipwa hapa Kakamega, we must have cess being paid in Kakamega. Now, the Mitumba business community has raised concerns over daily increment of taxes on commodities which affect business operations at the current market. Speaking to the press, businessmen and women say the government's tax regime on the Mitumba sector will lead to over 2 million job losses amongst the youth. Tax imeongezwa, tumeshindwa vile tutafanya na hizi tax. Ukunje kwa Ndora inauzwa kila siku vile inatakika, vile wanataka. Sasa tunashindwa hii serikali. Tulichagua sisi wenyewe, tulijichagulia hii serikali, lakini tunaona imetuangusa kabisa. Wengi wetu tuko na maroon tunalipia. Hizo maroon ukiangalia interest bado zinaendelea kuenda juu. Sasa tunashindwa na hizi taxes vile zimekuwa mingi. Serikali tu itufikirie kidogo vile tunaweza kuendelea na hii biashara na tuone at least tunapata kitu. Hii biashara ya mtumba imekuwa ngumu sana. Juu kuna wale wana import mtumba, unaenda kumwambia na kwambia importation iko juu. Hii serikali hata tuliambiwa ni ya vijana na watu wa chini. Ndio hata sisi tuweze kujimudu kwa kimaisha na tuweze kujiendeleza. Hata baba akituita sasa, si vijana tutatoka mapema sana kwa sababu maisha imetufikisha kwa kona. Let's now have a look at some sports stories, and the 2024 Mozartbet Cup edition will take center stage this weekend with 2 matches lined up on Saturday. Kenya Police will face Vegpro FC away at Longonot Horticulture Grounds in Naivasha, Nakuru County.
On Sunday, FC Talanta will face Marafiki FC at Kinunga Stadium. Bungoma Stars will host Bandari at Sudi Stadium. Al Azizia will play against Luanda Villa at Kinoru Stadium in Meru County. The winners of the Mozart Bet Cup will represent Kenya in the CAF Confederations Cup. Nathan Ake's late goal gave defending champions Manchester City their first victory in 6 visits to Tottenham Hotspur Stadium and a place in the FA Cup 5th round. City looked likely to have to settle a replay after missing a succession of chances before Ake scored their first goal at this stadium after 5 successive defeats with 2 minutes left as Spurs keeper Guglielmo Vicario failed to hold Kevin De Bruyne's corner under pressure from Ruben Dias. Meanwhile, Aston Villa manager Unai Emery wants his side to be FA Cup contenders